offering our humble pranams at Bhagwan's divine lotus feet. Respected guest speaker of the day, Dr. T. Devanathan sir, elders, and my dear brothers and sisters, a loving Sairam to one and all. Welcome you all to yet another session of Samarpan for the month of April, organized at Sundaram. Every third Sunday of the month, we gather here at Sundaram to attend these Samarpan sessions where we get a wonderful opportunity to hear stories and leelas of our Swami from those devotees who have spent wonderful time in divine proximity. I was reading a discourse of Bhagwan which he had given on Buddha Purnima. He was telling that, Swami tells in the discourse that there are three principles which are very key for any person who is part of the Buddhist faith. He says, the three are Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, and Sangham Sharanam Gacchami. I'm sure most of us will know this, and we have a beautiful bhajan also with all these three principles, right? But I was curious actually to know a little more of the meaning of it and why these three are in a particular order. Why Buddham first, then Dhammam second, and then Sangham third. So actually the meaning goes, Buddham Sharanam Gacchami. Buddham means one who knows. So basically you can consider it as the ultimate knowing guru or the master, or maybe it can be even God who knows everything. Take refuge in that guru. But practically it is always not possible to be close to the guru. Right? Guru might be absent, he might be physically far from you. So when guru is not near you, you move to Dhammam, which means the teachings of the guru. The teachings of the guru will act as guru himself, and then you follow these principles. But when we are lost in the physical world, it is possible that we may forget the teachings of guru also. We may forget the Dhammam. Then comes the third principle, that is Sangham Sharanam Gacchami, that you come in good company. You come together in good company, which will remind you the teachings of the guru so that you can come back to the path. I see these Samarpan sessions are a Sangham where we can come together, being busy in our day-to-day life, come together so that we can remember the teachings of Swami, the love he showered on all those devotees who have spent some wonderful time with Bhagwan. When I got to know about the speaker of the day, I got reminded of a beautiful conversation between Narada and Mahavishnu, where in the Bhagavata Purana, Mahavishnu tells Narada that Madbhakta yatra gayanti tatra tisthami Narada. I don't reside in the heavens or in the Vaikunta, but I am coming running to my devotee who sings for me. And I can say, Dr. Devanathan sir has not only sung bhajans, who has given so much joy to devotees, but he has chosen this path of bhajans to go near and dear to Swami. It gives me great pleasure to introduce the speaker of the day, Dr. T. Devanathan sir, who hails from a distinguished family of lawyers closely associated with the Venkatagiri Samsthan for over 4 generations. His family's connection with Bhagwan dates back to 1940s. Sir basically hails from Chennai and first came to Swami's fold as a participant of 1978 summer course, where he was auditioned to sing bhajans for the first time, and he was blessed to sing bhajans in the divine presence for all the days of summer course. Later on, Swami personally instructed him to form and coordinate a bhajan group in Chennai, which right now stands as a prestigious Sundaram Bhajan group. A soulful singer, Dr. Devanathan sir has rendered bhajans in volumes from 1 to 33 Sundaram Bhajan cassettes
And there are some bhajans which Swami has taught him personally how to sing and how to tune. I'm sure we will definitely hear those from Sir. Sir was blessed with the great opportunity of Bhagavan directly performing his Upanayanam and wedding. He was also chosen by Bhagavan to present his research work during a visit in Kodaikanal in Saishruti in front of the esteemed trustees and the invited guests. Currently, Sir is residing in Bangalore as a member of Sai Geetanjali Swami Samiti in Bangalore. Let us all welcome Dr. T. Devanathan Sir with a round of applause and be excited to listen to him. Thank you. Ram Sir. Sairam, brothers and sisters, it's a great pleasure and a divine blessing to be in your presence. நான் பேசுச்சே தமிழ்லையும் பேசுகிறேன், இங்கிலீஷ்லையும் பேசுகிறேன். It may be a mix. Aditya had many good things to talk about me. He said many things about, possibly my academics or anything. So if I were given a chance to introduce myself, I would say my name is Dev. I come from Sundaram. In English you have a saying, son of the soil. In Karnataka we say, in Kannada, Manninda Maga. So likewise, I would like to say, Nanu Sundaraninda Maga. I'm a son of Sundaram. I have had several occasions to lead the bhajan at Sundaram, a lot of opportunities, many years here. But possibly this is the first time I'm going to be speaking here at Sundaram. I always had this aspiration, but I wasn't given an opportunity because bhajan responsibilities nala front la okkandu, we'll have to sit in the front and start the bhajan before a lecture, before whoever gives the lecture, and later conclude with arati and other formalities. So I never got a chance to speak here. So I consider this a very, very big, the biggest possibly an aspiration that gets fulfilled after many years of waiting. என்னை சுவாமி பற்றி பேச சொன்னால் நான் என்ன பேசுகிறதுன்னு சொல்லணுன்னா, சுவாமி பற்றி எல்லாரும் வரா பேசுகிறா, சமர்ப்பன் நடக்கிறது. இப்போது I had an opportunity to speak about Swami in the Samarpan at Brindavan, later on in many lectures elsewhere, and even again in Brindavan once again. But நான் பேசினா என்ன பேசணுன்னா, நான் சுந்தரத்தை பற்றி தான் பேசணும். Okay, so Sundaram is so much part of me, and then all whatever happened to me happened because of Sundaram. So that's why it's a big opportunity. Once again, I thank everyone, Jnaneshwar, whoever has organized this program, for giving me this opportunity to come over here. Before I come into the main aspects of the lecture, I would like to beg your pardon for two things. One is, in the course of my talk, நான் என்னோட இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. I might have to refer. This is not out of any ego. I beg your pardon. It's because of a narration of the events. One more aspect for which I would require your pardon is, at times I might become emotional. Okay, I have a tendency to break down. So if I break down, I assure you, I'll come back to normalcy at the earliest. Okay. Swami brings about a lot of emotion. That's the biggest blessing of Swami. I'm sorry, I beg your pardon, but I'll try to come back to normalcy within a few seconds. So I just wanted to tell you this in advance. Okay, so as Brother Aditya was mentioning, so I was a member of the summer course. I would like to talk about a couple of things today. I would like to set the context even before I start talking. I would like to speak quite a bit about Sundaram, the formation of Sundaram, the old mandir, the new mandir.
and also the formation of the bhajan group, how we went about organizing this bhajan group here, how we went about organizing people, because it became a regular affair here in Sundaram. So all of these I would cover, and if time permits, I'll assure you I'll stick to the time given to me. அப்படி ஒருவேளை தாண்டிதுன்னா ஜாஸ்தி தாண்டாது, ஒரு 10 நிமிஷம் அந்த மாதிரி மேலே இருக்கலாம். ஸோ அகெயின் ஐ பெக் யூர் பார்டன், ஐ ட்ரை டு ஸ்டிக் டு த டைம் கிவன் டு மீ. அண்ட் டைம் ஒருவேளை இருந்ததுன்னா ஐ வில் ஸ்பீக் அபவுட் மை பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வித் சுவாமி ஆர் ஆஃப் தி ஃபேமிலி தட் ஐ கம் ஃப்ரம். ஸோ கம்மிங் பேக் டு சுந்தரம், இங்கே வந்து எல்லாருக்கும் ஒன்று, maybe many of you already know, you would have seen some pictures here of Swami, the old Sundaram that he inaugurated. இப்போ சுவாமி வந்து நிறைய மந்திர் he has inaugurated. இப்போ பெங்களூரில் சாய் கீதாஞ்சலின்னு இருக்குது, வேர் ஐ நார்மலி கோ. அங்கே வந்து சுவாமி வந்தார், இனாகரேட் பண்ணுறார். பெங்களூரில் சாய் தர்ஷன் இருக்குது. இப்போது சத்யதீப், that is the first mandir he inaugurated in Mumbai, in Dharmakshetra. Later on in the year 1973 in Shivam in Hyderabad, which has a beautiful lingam structure. Appo ennache, at that point of time there was a need felt that Swami should have a mandir in Chennai as well. So Swami used to stay in Maharaja Suryara Road in the residence of Mr. Venkatamani and Mr. Ishwar, and Swami used to give his darshans from there. And the discourses used to be held in Abbotsbury. Many of the older senior devotees here would know about it. Discourse in Abbotsbury la dhaan irukum. Appo vande ivlo Sundaramன்றது did not come into existence until the year 1976. 1976 Tamil New Year Day aniki Swami inaugurated the smaller version. You just saw a picture there. Swami inaugurated smaller version of Sundaram, a very beautifully looking, very very nice sleek structure it was. நல்ல ஒரு மந்திர் இருந்தது. அங்கே ஒரு சுவாமி கார் வைக்கிறதுக்குன்னு ஒரு கராஜ், சிவா பார்வதி எல்லாம் அப்படியே இருந்தது. இப்போ இருக்கிற ஆஃபீஸ் எல்லாம் அப்படியே இருந்தது. சுவாமியோட மாடி கம்பார்ட் இது எல்லாம் ஸ்டேயிங் பிளேஸ் எல்லாம் அதே தான் இருந்தது. We used to have a small door in the front through which Swami used to give darshan, particularly for Nagar Sankirtan those days. ஸோ அப்போவே அது இருந்தது. அந்த ஸ்மாலர் ஒரு ஸ்மால் டோர், சுவாமி வந்து அதில் நின்றுப்பார், அதில் தர்ஷன் கொடுப்பார் டியூரிங் நகர் சங்கீர்த்தன். அப்போ என்னாச்சு, ஒரு the whole land was given away to Swami by a very ardent devotee here in the next door, and the construction of Sundaram began. இதை நான் ஏன் சொல்ல வரேன் இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ்னா, இப்போ சுவாமி வந்து ஒரு மந்திரை இனாகரேட் பண்ணுறது, people plan a mandir, they construct a mandir and they used to invite Swami to inaugurate. Sundaram அப்படி இல்லை. Right from the time it was conceptualized, எப்போலேருந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் சுந்தரம் அப்படின்ற ஒரு மந்திர்னா, அந்த பிளான்லேருந்தே சுவாமி வந்து இந்த மந்திரை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண இடம் இது. So that's the speciality of Sundaram more than any other place. So this is one important information that I would have, possibly many of you would know this, but inauguration appo, when in the Vasal vechappo, and Swami made a trip in 1980 in the either plan பண்றதுக்கு, இந்த ஆல்டர் எப்படி இருக்கணும் என்ன கிட்ட இருந்து இங்கே வந்து அதை பிளான் பண்ணி இந்த ஆல்டரில் எப்படி இருக்கணும் எல்லாமே சொல்லி அப்புறம் இந்த பிளானிங் happened. So I just would like to set the context by saying how much of involvement, personal involvement Swami had in Sundaram. And once again, இது வந்து 81ல வந்தது. அதுக்கு முன்னாடி 79ல Swami performed a Bhumi Puja here, right here, somewhere in that place where I am pointing out. அங்கே பூமி பூஜா பண்ணி ஒரு Thursday, it was a Thursday, அப்போது வந்து இந்த construction of this bigger mandir started. So that was a great occasion people were looking forward to. And Swami வந்து inauguration அன்னைக்கு January 19th வரைச்சே we were all there, sitting very close to the hoist there. Swami அங்கே தான் விநாயகர் இருக்கும், இங்கே just right in front here. அப்போ வந்து inaugurate பண்ணிட்டு Swami's first reaction was, he told the organizers and the Samiti members, Sundaram Sundarama இருக்கு.
that was the initial possibly knee-jerk reaction of Swami. Swami வந்து அந்த மாதிரி உடனே ஸ்பான்டேனியஸாக சொன்னார் அது சுந்தரமாக இருக்குன்னுட்டு. ஸோ அப்போலேருந்து என்ன ஆச்சுன்னா Swami started making yearly visits to Sundaram. He would stay here for a week, and that used to be a very big event year after year. People waiting for him to come here, spend some time, mostly either before Sankranti, during Sankranti, or after Sankranti. After the inauguration, it started becoming after Sankranti, when Swami used to come down from Bangalore to Chennai. So this is one part of the talk I wanted to set for in today's context. அப்புறம் எப்படி இருந்ததுன்னா, when 70s சுவாமி வர ஆரம்பிக்கச்சே, இங்கே வந்து பஜன் group was there. Ladies had a very, very strong group. They were veterans here in the ladies group. And Girijamma, who recently attained Swami's feet, she was there. Kamala Sarthi auntie was there. Other music stalwarts, Padma Chandrasekhar madam, and Subbalakshmi auntie, and Mrs. Bhagirathi Vishwanathan, who used to be the head here. They were all there. They were all well versed in music. You know, my salutations to them and their knowledge. I mean, we had such talented people on the ladies' side. அவன் வந்து இப்போ ஒரு பஜன் கற்றுக்கணுன்னா கூட they would just take down the notation. இந்த ராகத்தை வச்சு நொட்டேஷன் எழுதிப்பான் தவிர they need not have to learn anything, or you know, there was no tape recorder or any cassette or something like that. They would just write down the notation, swarangal vache they used to sing. That was the talent that was available on the ladies' side. Now this type of a talent was lacking in us on the gents' side. Now, going a little away from this topic, I would like to come back to the point that was mentioned by Aditya. I was a student of the summer course, and you know, we had an audition there where people would be, students from other states would get selected. So எனக்கு அவ்வளோ நாலேஜ்லாம் கிடையாது. I did not have any formal training in music. So அங்கே போனேன், ஏதோ பாடினேன். So I was selected by the principal of the college there, who sat in the front in the auditorium. We had to go through a regular audition there. So then they permitted me to sing every day. Swami had given this permission. However, I knew very few bhajans at that point of time. So I could not go every day there because I didn't have a store of bhajans to render there. So that was the occasion. But somehow the people in Sundaram, they came to know that, you know, I was part of the group, and then I was given this opportunity. So they came and told me, why don't you come and sing in Sundaram also once you are back after the summer course. So I joined the Sevadal. Appo eppadina, there was no group within the bhajan for the gents or the boys. Why I will have to say this point is, there's a lot of hard work put in by all people, all the seniors who were with me at that point of time, because we would have to be at the gate or elsewhere here. Anga seva pannittu அப்புறம் வந்து உடனே வந்து இங்கே உட்காந்து பாடணும். It used to be a sort of exertion, but our age, possibly we were much younger, so அதனால எங்களால் முடிஞ்சுது. அங்கே வந்து சர்வீஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து பஜன் பாடணும்னுட்டு. அப்புறம் வந்து சுவாமி வந்து டியூரிங் 79-80 ரெகுலராக வரது ஆரம்பிச்சது. அப்புறம் சுந்தரமில் பஜன்றது தேர்ஸ்டே அண்ட் சண்டேன்னு ஃபிக்ஸ் ஆச்சு. அதுக்கு முன்னாடி சாட்டர்டே பஜன் ஒன்று தான் இருக்கும் இங்கே, சேவாதல் பஜன் in the smaller room there, in that meeting or smaller bhajan hall. அப்போ இந்த மாதிரி ஹால் பஜன்லாம் இல்லை. பட் ஒன்ஸ் சுவாமி inaugurated this Sundaram, there was a need for conducting regular bhajans on Thursdays and Sundays. So we were really falling short of people, and simultaneously a message was coming from Swami through the then district president, Mr. T.J. Krishnamurthy and others. You have to strengthen the team on the gent side. Gent side என்னன்னா பாடுறவா வேணும், யங்ஸ்டர்ஸை ட்ரெயின் பண்ணுங்க, இந்த மாதிரிலாம் சுவாமி கிட்டேருந்து நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்திருந்தது. ஸோ வி ஹேட் டு ரியலி ஏதோ பண்ணணுன்னுட்டு அவர் கூப்பிட்டு கேட்டார், என்ன பண்ணலாம் என்ன அப்படின்னு ஒரு பிரெயின் ஸ்டார்மிங் மாதிரி வச்சு. தென் வி செட், எங்களுக்கு சில பேரெல்லாம் தெரியும், நாங்கள் பஜன் ஸ்டூடெண்ட் டிவோட்டிஸாக தெரியும், வி ஹவ் சீன் தெம் இன் ஹவுஸ் பஜன்ஸ், வி வில் பிரிங் தெம். ஸோ வி அப்ரோச்ட் மெனி பீப்புள். இப்போ அந்த A.K. Kumar வாலாம் அப்படி தான் வி brought them into the group. S. Kumar, who was also part of the group here, later on Swami's student, and he lives in the US now. We took all of them here, and then we relaxed the conditions and rules for them, so we could form
this team for Swami to, for them to render service to Swami at Sundaram. At this point of time, again I'll have to jump backwards and say what happened to me, particularly in the context of Sundaram. There was always a threat or an opportunity for me to leave Chennai. Chennai போக வேண்டிய circumstance வந்தது, but always this control or this stoppage or break came from Swami. So how he organized it is a different story altogether. I finished my post-graduation பண்ணிச்சேவே I had to take care of the Sundaram responsibilities also as one of the leaders of the group organizing bhajan எல்லாம் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா I had to continue because Swami, when he performed my Upanayam in Vrindavan, he said this point very clearly: don't stop without a PhD. Don't go for MPhil and other things. Do a PhD, definitely. So there was no other choice. Though the family, my parents, they wanted me to do something else, the message from Swami was very clear that I should pursue a PhD program. So நான் IIT மெட்ராஸ்லையும் அப்ளை பண்ணேன், Indian Institute of Science பெங்களூர்லையும் அப்ளை பண்ணேன். So I finished the interview first in IIT, then went to Bangalore, Indian Institute of Science. I got shortlisted there, but before the results could come out there, இங்கே அட்மிஷன் கிடச்சிடுத்து IITல. So I was in a dilemma where to join. So went to Swami again. Swami initially said, இங்கே கிடச்சிடுத்துனா Indian Institute of Science, you take it up, it's a very nice institute, சொன்னார் சுவாமி. அப்புறம் திரும்பி வந்து IITலேருந்து the pressure was starting. So very good position, very good area for research, solid state spectroscopy, laser Raman, X-ray crystallography, very good interface between chemical physics and physical chemistry. So with a lot of opportunities to go abroad. So I chose, I was in a dilemma because Swami வந்து வேறு மாதிரி. So once again I went to Swami. I said, Swami, knowing admission, they are asking me to join, without which I might forfeit my seat. And seat போயிடும். நான் அங்கே பெங்களூரில் இருந்தேன்னா எனக்கு வெயிட் பண்ணேன்னா எனக்கு தெரியாது, இன்னும் கன்ஃபர்மேஷன் வரலன்னு. சரி நீ மெட்ராஸ்லேயே போய் ஜாயின் பண்ணிக்கோன்ட்டார் Swami. Swami's message was very clear. So that was the first point that he stationed me in Madras. Then subsequently that August, just before I joined IIT, Swami அந்த வருஷம் 2 வாட்டி வந்தார். 82ல ஜனவரியில் வந்தார், ஆகஸ்டில் வந்தார். Then my mother happened to get an interview with Swami and the Osborne House, with the residents of the Raja of Venkatigiri. They had called us. So Swami spoke to my mother and said, I know he wanted to join, I had asked him to join Bangalore, but later on I felt he is required in Chennai. You are also not keeping well. So I had you in mind. So I changed my decision. So this was the first time he stopped me from going out of Sundaram. So thereafter there were a lot of events that happened within Sundaram. So possibly he kept me for that. And then he was coming year after year. And I think many of you would have heard our Dr. Chandrasekhar's Samarpan discourse in Vrindavan and also Atmartha Anubhavangal. There he had mentioned about Swami calling this bhajan group boys as Mandir boys. That was the year 1985 when he started calling us as Mandir boys in Sundaram. By the time Swami had picked up a lot of familiarity with each one in the group. Possibly I find some of them like Trimurti sitting here right in front. And whenever these people went to Swami, Swami blessed them with number of personal interviews, number of discourses. Every member of the bhajan group then had this special rapport with Swami, and Swami's grace was bestowed on each member of the group. It was not confined to one person or two people here. Everybody in the bhajan group has his own story to say about what Swami meant to them, what Swami did for them. And all this as a group we were experiencing this bliss. And it so happened on the point of time la Sundaramukku Swami regular varudum, appo in the bhajan group pandrathu one aarathukku ellam fell in line together, so that we had these opportunities to be with Swami. However, life was not easy with being a member of the organization,
Because the most important thing that I learned here from very senior people here, whether it was Major R.P.V. Rayanengar, who was possibly the first state president here, and then Mr. Achyutanandam, Mr. G.K. Damodar Rao, Mr. K.G. Manika Vachagam, Mr. G.R. Ishwar, of course Mr. T.J. Krishnamurthy, with whom we were interacting on a daily basis. One important aspect that we learned, or as Bhajan group, was discipline. So this is something they taught us, and this is how we had to conduct ourselves here. And that truly shaped our personalities later on in life. The lessons we learned here from these very senior people who had very close association with Swami in many forms, and they all had their own load of personal issues, personal problems, family issues, and which they would be very silent on. Their focus was only on Swami, service to Swami, and taking care of these visits. This type of infrastructure was not available in those days, but the crowd was swelling, whether it was Sundaram or Abbotsbury. For such a senior team to conduct all this was a phenomenal task. And they all did this as a service to Swami, and Swami became very fond of coming to Sundaram. அதாவது சுவாமி தர்ஷனுக்கு வந்தார்னா இங்கே பார்த்துட்டு போவார். அப்புறம் ஈவினிங் he used to go for a ride in a car. They used to take him to the marina. Swami liked to see the Marina Beach. அந்த மாதிரி ஒரு ஈவினிங் sea breeze or a ride somewhere. சுவாமி போயிட்டு வந்தாட்டு அங்கே வெளியில் கேட்லேருந்து வருவார். அந்த கேட்டில் அந்த சுந்தரமோட illumination பார்ப்பார். அதையே கொஞ்ச நாள் பார்த்துட்டு இருப்பார். அப்படியே he used to admire the beauty. இப்போ we go to புட்டபர்த்தி or சுவாமி தர்ஷனத்துக்கு வருவார், இன்டர்வியூஸ்க்கு பிக்கப் பண்ணுவார், போவார். பிருந்தாவன்லேயும் அதே மாதிரி பஜனில் வருவார். பஜன்லேருந்து he used to leave and go inside. First place possibly which I have seen, சுவாமியை எத்தனையோ இடத்துல பார்த்தாச்சு மிச்ச இடத்துலலாம், பட் இந்த மாதிரி சுந்தரமாக அட்மையர் பண்ண மாதிரி நான் எங்கேயும் பார்த்ததில்லை. So he had that special liking. Early morning Nadaswaram after the Nagar Sankirtan, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். The team that used to play the Nadaswaram here. Again evening அந்த பூபால ராகம் அதிலெல்லாம் சுவாமி நைட்டு இங்கே தர்ஷன்லாம் முடிச்சுட்டு மேலே when he is retiring to his room, they used to play very well. Nadaswaram ரொம்ப அழகாக இருக்கும். So we used to stay back, listen to that and then go. Another important aspect was 70s முட்டும் until 80 possibly சுவாமி நகர் சங்கீர்த்தன் பிருந்தாவனில் அந்த ஓல்டு பில்டிங் இருக்குச்சே, பங்களா இருக்குச்சே, சுவாமி மேலே எங்கள் சம்மர் கோர்ஸ் அப்போ கூட தர்ஷன் நிறைய கொடுத்துன்னு இருந்தார். எவ்ரி டே நகர் சங்கீர்த்தன் சம்மர் கோர்ஸ் அப்போ நகர் சங்கீர்த்தன் தர்ஷன் இருக்கும். அப்புறம் லேட்டர் ஆன் Thursdays அண்ட் சண்டேஸ் சுவாமி தர்ஷன் இருக்கும் நகர் சங்கீர்த்தன். இங்கே சுந்தரத்தில் தான் எவ்ரிடே நகர் சங்கீர்த்தனுக்கு சுவாமி தர்ஷன் அஷ்யூர்ட். வேறு எங்கேயும் அந்த மாதிரி கிடையாது. புட்டபர்த்திலையும் சுவாமி எப்போ வருவார், பட் சுந்தரத்தில் மாத்திரம் அந்த நகர் சங்கீர்த்தன் தர்ஷன்றது எவ்ரிபடி சுவாமி டிவோட்டீஸ் வெதர் they were members of the organization or not, they all would know that definitely the surety. அப்புறம் எங்கே இருக்கும், சுந்தரமில் இருக்குமா, பெரம்பூரில் இருக்குமா, இல்லை ஆபட்ஸ்பர்கில் இருக்குமான்னு தெரியாது. பட் சுந்தரத்தில் டெஃபினட்டாக நகர் சங்கீர்த்தன் people will use to set apart that time to come to Sundaram. So that used to be a very important பஜன். அதில் சுவாமி அங்கே இந்த லோட்டஸ் வந்தாவட்டும், இந்த லோட்டஸ் மேலே நின்றுண்டு அவர் கொடுக்குற அந்த ஜெஸ்டரே, சீயிங் த க்ரௌட், ஏர்லி மார்னிங் தர்ஷன். அப்போ அவ்வளோ ஹீட்டாக சன் ஷைனும் அவ்வளோ இருக்காது அந்த டைம். ஏன்னா அது ஜான்வரி டைம். ஸோ ப்ரிட்டி ப்ளசன்ட் வெதர், நல்லா இருக்கும் அது. அப்போ சுவாமி தர்ஷனம் கொடுப்பார். ஒன் திங் ஐ யூஸ் டு பர்சனலி வெயிட் ஃபார் இஸ், சுவாமி அந்த பஜன் முடிச்சுட்டு ஆரத்தி காமிக்கணுன்றதுக்கு இப்படி பார்த்து கண்ணை சிமிட்டுவார் என்னை பார்த்து எவ்ரி டைம். ஸோ ஐ யூஸ் டு வெயிட் ஃபார் தட் சான்ஸ். சுவாமி இப்படி தலையை அசைக்கணும்னா எப்படி எப்போ பண்ணுவார்னு அந்த ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்டுக்கு ஐ யூஸ் டு வெயிட். ஸோ தட் வாஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் டைம். அதே மாதிரி என்னாச்சு, 85லேருந்து இந்த மாதிரி இந்த மந்திர் பாய்ஸ் சுவாமி பேச ஆரம்பித்தப்புறம் the boys became quite friendly with Swami. ஏன்னா அவளுக்கெல்லாம்
சுவாமி நியூ தேம் ஆல் இன்டர்வியூஸ்லாம் கிடச்சிட்டு இருந்ததுன்னு ஒரு நாள் வந்து சுவாமி வரைச்சே தே டிட் நாட் மைண்ட் மீ, ஐ வாஸ் த லீடர் தென். பட் அவள் என்ன பண்ணால் சுவாமி தர்ஷனம் முடிச்சு ஹாரதி முடிச்சுட்டு உள்ளே போச்சு, சுந்தரம் உள்ளே போச்சு. தே ஆல் ஸ்டுட் தேர் பிகாஸ் பஜன் குரூப் சுவாமி மந்திர் பாய்ஸ்ன்னு சொன்ன அப்புறம் தேவர் குவைட் ஷுவர் தட் நோபடி வில் அப்ஜெக்ட் டு தேர் ஸ்டாண்டிங் தேர். அங்கே நின்றுட்டே இருக்கச்சே சுவாமி வரைச்சே சுவாமி இன்டர்வியூன்னு கேட்டா சுவாமியை. சுவாமி வந்து வெயிட் அப்படின்ட்டு உள்ளே போயிட்டார். ஸோ இவன் நினச்சிண்டா எனக்கு கூட தெரியல, ஒருவேளை சுவாமி புட்டபர்த்தியில் கூட எதனா என்ன கேட்டால் வெயிட்டுன்னு வர். ஸோ வி டிட் நாட் கன்சிடர். ஸோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு, they were not coming out. They were not leaving the place. Swami did not come out. Maybe it was quite late. And then Mr. Krishnamurthy came out. He said, Devanathan, ஏன் எல்லாரும் இங்கே இருக்கா? நான் சொல்ல சார் சாமி வந்து வெயிட் என்னார். உனக்கு தெரியும் இந்த டிசிப்ளின்லாம், நீ சொல்லக்கூடாதான் உன் டீமுக்கு உன் குரூப்புக்கு எப்படி இங்கே வந்து நிற்கலாம். நேச்சுரல், அவளுக்கு they have to perform their duties. We don't find fault with them, but what he did at that juncture possibly. Swami அப்படி தான் சொல்லுவார். Swami has gone to his, Swami finished his lunch, he has gone back to, he is retired for the day, for the morning, to his room அப்படின்னார். ப்ளீஸ் ask them all to disperse. சரி நான் வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லிட்டேன், எல்லோரும் வீட்டுக்கு போங்க ப்ளீஸ், ஈவினிங் தர்ஷன்லாம் வரணும். ஸோ ப்ளீஸ் ஆல் ஆஃப் யூ கேரி ஆன். ஸோ வி ஆல் ஜஸ்ட் லெஃப்ட். யாரோ 2 பேர் மாத்திரம் தேவர் டூயிங் சம் ஒர்க் ஹியர், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு உள்ளே போயிட்டு மாடிக்கு போன சுவாமி திரும்பி வந்து எங்கே பஜன் குரூப்புன்னு கேட்டிருக்கார். ஸோ எவ்ரிபடி வாஸ் ஷாக்ட். ஸோ மிஸ்டர் டிஜிகே கிட்ட தான் வந்து பர்டிகுலரி கேட்டார் சுவாமி எங்கேன்னுட்டு. இல்லை நான் வெயிட் பண்ண சொன்னேனே, இல்லை சுவாமி எல்லோரும் போயாச்சு. இல்லை நான் போகமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு முன்ன ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி இருக்கும் முன்னாடி மந்திரில். இப்போ அது ஃப்ளாட்டண்டாக இருக்குங்க சின்ன மீட்டிங் ஹாலில். அங்கே ஒரு அந்த கர்வேச்சர் இருக்கிற இடத்துல அந்த படிக்கட்டு மாதிரி இருக்கும், அங்கே ஸ்டெப் மாதிரி, டு த ஸ்டெப். சுவாமி ஸ்டெப் மேலே உட்காந்துட்ருக்கார், அங்கே கீழே உட்காந்துட்டார். உட்காந்து he was waiting for something like 45 minutes and they sent number of cars from Sundaram to pick us up from home, bring us back here. Swami waiting. அவன் கேட்டுட்டே இருந்தானா சுவாமி. அப்புறம் later on we came to know from our own Sevadal boys who were there inside, மாதிரி Swami was waiting for all of you. Swami wanted to waiting. அப்புறம் நாங்கள் வந்தாவிட்டு உள்ள இன்டர்வியூ சுவாமியோட தனியாக. he spent lot of time. He told us how to sing bhajan and how we should focus on shruti. Some of us, many of us even now have this habit of moving our hands while singing or making some gesture or possibly over a period of time it becomes a habit to many of us. So Swami curtailed it. நான் வந்து கேட்டேன் சுவாமி பஜனை எட்டில் வந்து சுவாமி எப்படி இருக்குது பஜன் சுவாமின்னு தெலுங்கில் கேட்டேன். எல்லாம் நல்லா இருக்குது, அவ்வளோ டான்ஸ் ஏன் பண்ணுறேன்னு கேட்டார். என்ன அவ்வளோ தேவையானார். அப்புறம் ஒரே ஒரு அட்வைஸ், உனக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிச்சே கண்ணாடி முன்னாடி உட்காந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, மிரர் முன்னாடி உட்காருங்க. அப்போ தான் நீங்கள் பண்ணுற இதெல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும், அப்போ தான் உங்கள் ஃபேஸை நீங்கள் ஸ்டடியாக வச்சுக்கணும். ஸோ லாட் ஆஃப் தீஸ் ஸ்மால் திங்ஸ் ஹி வாஸ் சேயிங். அப்புறம் பஜன் ப்ராக்டிஸ், somebody else asked சுவாமி எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஒன் ஆஃப் த பாய்ஸ் asked சுவாமி. சுவாமி said, இல்லை நீங்கள் பீச் மாதிரி போங்க, இங்கே பக்கத்துலேயே பீச் இருக்கீங்க, அங்கே போய்ட்டு மெரினாவில் போய்ட்டு அந்த வேவ்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அங்கே தான் கண்டசாலாலாம் அப்படி தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க அந்த காலத்தில். ஸோ யூ ப்ளீஸ் கோ தேர் அண்ட் ப்ராக்டிஸ். திஸ் வாஸ் another advice. We couldn't do that later on, but this was Swami's way. அப்போ தான் உங்கள் த்ரோட் நல்லா ஓப்பன் ஆகும். அது நான் அப்போ தான் வந்து உங்களால் பாட முடியும், லவுடாக பாட முடியும். அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் திங்ஸ் he said during that visit. அடுத்த விசிட்டில் என்னாச்சு, 86ல் அகெயின் I'll touch upon this. சுவாமி வந்து ஆபட்ஸ்பரிக்கு வந்திருந்தார். ஆஃப்டர் த நகர் சிங்கிட்டு தான் ஆபட்ஸ்பரியில் தர்ஷன் இருந்தது. அப்போது தர்ஷன் அப்போது சுவாமி பஜன் முடிச்சுட்டு நானும் குமார் நாங்கள்லாம் இருந்தோம், பஜன் குரூப்பெல்லாம் இருந்தோம். அப்படின்னு கூப்பிட்டார். அங்கேருந்து கூப்பிட்டுட்டு எத்தனை பேர் இருக்கீங்க உங்கள் பஜன் குரூப்பில் நீங்கள் பாய்ஸ்ன்னு கேட்டார். அப்புறம் எனக்கு சட்டுன்னு நம்பர் ஆஃப் த கஃப் சொல்லணுன்னா எனக்கு சட்டுன்னு நம்பர் தெரியல. அப்போது அந்த மாதிரின்னு ஹெசிடேட் பண்ணிச்சு. சுவாமி வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்டர்னாக சொன்னார், இந்த பாரு நீங்கள் அங்கே கலந்தங்கள்லாம் கரெக்ட் நம்பர் சொல்லணுன்னார். వీళ్ళని వాళ్ళని కలిపి చెప్పకూడదు, నువ్వు సరిగా చెప్పు అన్నారు. తెలుగులో சொன்னார் இந்த மாதிரின்ட்டு. சரி சுவாமி 18. ஸோ இட்ஸ் ஸோ ஹேப்பன் தட் நம்பர் டர்ன்ட் அவுட் டு பி ரைட். 18 வாஸ் த நம்பர். எனக்கு ஒரு மாதிரி வேகாக இருந்தது நம்பர். ஸோ 18 சொல்லிட்டேன். ஓகேன்ட்டு சுவாமி காரில் 2 போயிட்டார், சுந்தரத்துக்கு வந்துவிட்டார். ஸோ எனிவே வி ஹேட் டு கம் டு சுந்தரம். ஸோ வி தாட் எதுக்கு கேட்குறார் சுவாமி தெரியலன்னுட்டு. வந்த உடனே வி வர் டோல்ட் சுவாமி வாண்ட்ஸ் டு ஹேவ் அன் இன்டர்வியூ வித்
the bhajan boys, Swami has asked you to assemble here in this bhajan hall here அப்படின்னுட்டு. ஸோ we were all here. ஸோ சுவாமிக்கு டோர் திறந்துருந்ததுங்க சுவாமி வரத்துக்கு. இங்கே ஒரு வேளை இப்படி வருவாரா அப்படி வருவாரா தெரியல. கொஞ்ச நாளைக்கு கழிச்சு we heard a knock on this door, இந்த டோர் பார்த்தா அப்படி மேலேருந்து வந்திருக்கார். யாருக்குமே தெரியாத, அந்த பக்கம்லாம் போகாத, இந்த பக்கமாக வந்தார் சுவாமி. உள்ளே வந்துட்டு இந்த மெயின் டோரை க்ளோஸ் பண்ண சொன்னார். எல்லா டோர்ஸும் க்ளோஸ்ட், சுவாமி நாங்கள் தான். ஸோ அந்த வாட்டி ஒன்றும் ஸ்டர்னாலாம் இல்லை. சுவாமி லெட் த பாய்ஸ் ப்ளே வித் ஹிம். ஒருத்தர் கையை பிடிச்சி இழுக்கிறது, ஒருத்தர் நூத்தர் அந்த கையை பிடிச்சி இழுக்கிறது, பேசுறது, நீ எப்படி இருக்க, என்ன பண்ணுற, ஒருத்தரையும் எல்லாம் கேட்டு அப்புறம் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கணும்னு சுவாமியோட. அது ரொம்ப நாளி ஆச்சு. அப்போ சுவாமி செட் ஒன் திங், இந்த பாருப்பா, இதை பாருங்க, சுவாமி இஸ் நாட் ரிச், என்கிட்ட அவ்வளோ மணிலாம் கிடையாது, பட் ஏதோ என்னால் முடிஞ்சது நான் உங்களுக்கெல்லாம் கொண்டிருக்கேன் அப்படின்னார். ரெண்டு கையில் அப்படி கிளாஸ் பண்ணியிருந்தார், இப்படி ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தார் ரெண்டு. கரெக்டாக அந்த 18 நம்பருக்கு he had brought cash. சுவாமி had brought, ஒருத்தருக்கும் எங்களுக்கு வந்து கொடுத்தாரு. அதை எல்லாரும் ட்ரெஸ்ஸு தைச்சிக்கோங்க நீங்கள் எல்லாரும் சொல்லிட்டு he distributed. அப்புறம் ஃபோட்டோலாம் எடுத்துட்டார் அப்போது. ஸோ தட் வாஸ் அகெயின் another சான்ஸ். அப்புறம் யாரெல்லாம் போகிறாளோ பஜன் குரூப்பில் அவளுக்கெல்லாம் இன்டர்வியூ, பட் லாட் ஆஃப் அட்வைஸ், லாட் ஆஃப் அட்மானிஷிங். அண்ட் ரொம்பவே அவர் வந்து இந்த டிசிப்ளின் விஷயத்தில் சுவாமி கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸு அதெல்லாம் வந்து அவர் இஃப் யூ ஹவ் டு வின் ஓவர் சுவாமி, அந்த டிசிப்ளின் வந்துட்டா அவர் வந்துடுறார். சுவாமியை சொல்கிறார் டியூட்டி, டிவோஷன், டிசிப்ளின், 3 டி சொல்கிறார் சுவாமி. டியூட்டி, டிவோஷன், டிசிப்ளின். டியூட்டி பண்ணுறதுக்கும் சுவாமி இன்னொன்று சொல்கிறார். என்னன்னா, ஒன்னால் ஒன் டியூட்டி, மிஸ்டர் ஸ்ரீனிவாசன் who was here, he used to say this very often. சுவாமி சொல்கிறது என்னென்னா, இஃப் யூ cannot do your own duty properly, you are not fit for my seva, the duty that you perform for me. So unless you do your duty properly, you will not be able to do the seva for me. So do that. So duty க்கு அந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ஸ். அதே மாதிரி டிவோஷனுக்கும் வாட் ஐ ஃபெல்ட் சுவாமியோட மெசேஜ் என்ன, என்னோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் எப்படின்னா, பஜன்னு ஒன்று இருக்குது. பஜனில் வி கெட் லாஸ்ட் இன் த nitty-gritties of பஜன். அதாவது ராகம், தாளம், ஸ்ருதி, வேரியேஷன், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது பஜனில். எப்படி பாடணும், என்ன அதில். பட் அது சுவாமியோட கலந்துருந்து, சுவாமியோட டிவோஷனோட கலந்துருந்தால் அதுக்கு ஒரு மெருகு, தமிழில் சொல்கிறதுனா மெருகு. தட் இஸ் அ வேர்ட் ஃபார் தட். இட்ஸ் அன் எம்பலிஷ்மெண்ட். இந்த மாதிரி அது பஜனுன்றது இது எல்லாருக்கும் பொருந்தும். ஏன்னா சுவாமி கேட்குறதெல்லாம் நாமஸ்மரணை தான், அதனோட பியூட்டி இதெல்லாம் கிடையாது. பட் சுவாமி ஆல்வேஸ் லைக்ட் பாவம் a lot. That we came to know much later. I'll come to that topic again. இந்த மாதிரி நடந்துருக்குச்சு. 86 எவ்ரி இயர் சுவாமி வந்திருந்தார். 87 வரல, அகெயின் 89 தான் வந்தார். அப்போது 86 வரைச்சு அகெயின் I'll have to switch back a little more into my personal experience with Swami. Around the year 1986, my middle of April of 1986, Swami January வந்துட்டு போனார். Around April, my father fell sick. March, my father fell sick. Diagnose பண்ண முடியல, என்னன்னு தெரியல. We had to consult, possibly the best of people here, the best of neurophysician, best of general physicians, Dr. K.V. Thiruvengadam, they were all consulted. But அது கிளியராக இல்லை what could be the exact problem netto. So one day what happened was Mr. G.K. Damodar Rao, who was the earlier convener of the state trust here, so he happened to be a close friend of my father. They were lawyers, colleagues. அவர் வந்து ஸோ அவர் வீட்டுக்கு வந்துருச்சு. சொன்னார், his condition doesn't seem very good. So all you can do at this point of time is just give a telegram to Swami அப்படின்னார் அவர். ஸோ நான் வந்து அப்போ வந்து சுவாமி எங்கன்னா, சுவாமி யூஸ்வலாக கொடைக்கானல் அந்த மாதிரி. ஹீ செட் நோ, சுவாமி கரண்ட்லி ஊட்டியில் இருக்கார் இப்போது. ஸோ ஊட்டிக்கு ஒரு டெலிகிராம் கொடு அப்படின்னார் அப்போது. ஸோ ஊட்டிக்கு அட்ரஸ் வருது நந்தனவனமும், ஃபர்ன் ஹில் ரோட், ஊட்டாக்கமொண்டு. இப்போ உதகமண்டலம் இருக்குது, அப்போ பேர் வேறையாக இருந்தது, ஊட்டாக்கமொண்டுன்னு இருந்தது. ஸோ ஊட்டிக்கு இந்த டெலிகிராம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் ஒரு 2-3 வீக்ஸ் கழிச்சு ஹிஸ் கண்டிஷன் இம்ப்ரூவ் quite a bit. He was coming back. The treatment had started. அந்த மாதிரி டைமில் என்னாச்சு,
people were saying, Swami, I didn't want to cover it today because there were a lot of other things to say. So we used to have Vibhuti manifestations at home. எங்கள் வீட்டில் விபூதி சுவாமி ஃபோட்டோலேருந்து வருது, ஐடல்ஸ் ஃபாலோயிங் இதெல்லாம் நடக்கும். பட் ஆஸ் அ மெம்பர் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன் I could not, spread this information outside. Very few people knew about it. The Mari manifestations were happening at home. So many people did not know. But at that point of time, on the Mari Ona Vibhutiyum did not come in the particular months I am talking about. Appo enna achuna, Swami vande June 86, he came to Chennai on a day's visit to see Major General Mahadevan, who was the state president then. He had taken ill. He had a heart ailment. So when he was in Hyderabad, so he had to rush to Chennai. So Swami avara paakkradhukaga one day he came to Chennai on a Friday. And the previous day was a Thursday. Okay, எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாது. நான் as usual in work IIT-ல பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஃபுல்லாக ஒர்க். அன்றைக்கி வந்து Thursday afternoon என் கைடு வந்து யூஸ்வலாக till evening 7-8 மட்டும் இருப்பார். He will watch what the students are doing, whether they slip away, whether they sneak out. இதெல்லாம் he used to watch very carefully. ஸோ என்னால் கைடை மீறி வர முடியாது, வீட்டுக்கெல்லாம் வர முடியாது. ஸோ அங்கேயே தான் இருக்கணும், வாட் எவர் பி த டைம். ஸோ ஐ வாஸ் தேர். அன்றைக்கிஞ்சே பார்த்தேன் மத்தியானம் கைடு வரல. 2 o'clock ஆச்சு, 2:30 ஆச்சு. Then something worked in my mind. This is the right day, இன்னைக்கு Thursday, இன்னைக்கு பஜன் போகலாம் சுந்தரத்துக்குன்னு. ஸோ ஐ பிளான்ட் இட் தட் வே. பஜன் போகணுன்ட்டு அவசரமாக ஹாஸ்டலில் போயிட்டு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணி ஒயிட்ஸில் வந்துட்டு சுந்தரத்துக்கு வந்தாச்சு, பஜன் அட்டென்ட் பண்ணியாச்சு. தென் அட் த எண்ட் ஆஃப் த பஜன் மிஸ்டர் ரமணி கால் மீ. He said, Dev, stay back அப்படின்னார். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு he came and said, இது பாரு, நீ பஜனில் எவ்ரி டைம் இருக்க எல்லான்னுட்டு, வேறு ஒரு இது என்ன உனக்கு இருக்க, நான் வேலை ஒன்று கொடுக்கலான் இருக்கேன். சரி சார், என்ன ஒன்றுன்னு சொல்லுங்க. ஒன்று இந்த மாதிரி சுவாமி நாளைக்கு வரார், ஒரு நாளைக்கு நீ கொஞ்சம் உள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னார். சரி சார், அதுக்கு என்னன்னு சொன்னேன். பஜனில் பாடுறதுக்கு இருக்கா? ஸோ நீ பஜன் குரூப்புக்கெலாம் சொல்லிவிடு, நீ இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லிவிடு, நீ வந்து பஜனில் நீ உள்ளே இரு அங்கே அப்படின்ட்டார். ஸோ இது வந்து ஃப்ரைடே வந்து சுவாமி மார்னிங் பிருந்தாவனில் கிளம்பி he came to by car to Bangalore and then came to Sundaram and went to see Major General Mahadevan and then came back to Sundaram for the evening bhajan. உள்ள வந்தவர் நான் வந்து அப்போது சுவாமி ஸ்டேர் கேஸ் கிட்ட there was a Rama பட்டாபிஷேகம் அங்கே இருக்கும்னு, அங்கே I was asked to be there whenever சுவாமியை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு, சுவாமி போகிறதுக்கு. இது வெரி வேண்டேஜ் பொசிஷன். அங்கே இருந்தால் சுவாமி வந்து பார்ப்பார்னுட்டு மேலே ஏறி வரைச்சே பார்த்துன்னு வந்தார். அப்புறம் திரும்பி கிளம்பி போகிச்சே அங்கே வந்துட்டு, நீ டெலிகிராம் వచ్చింది. He didn't stop with that. ஊட்டிக்கு వచ్చింది next line. So he acknowledged the telegram that I had sent 1 month back. அப்புறம் வந்து பிரசாதம் இஸ்தானு, third sentence. So there's a big experience again concerning my father. So I just wanted to share that with you today. అప్పుడు పోయిட்டு வந்தார். పోయిட்டு భజన్ ముచ్చి వచ్చి, ఎందుకు రాలేదు భజనానికి அப்படின்னார். లేదు స్వామి, ఈసారి ఇక్కడ డ్యూటీ ఇచ్చున్నారు, ఏం வரல భజனுக்கு అని கேட்டார். இல்லை சுவாமி, இந்த வாட்டி எனக்கு இங்கே டியூட்டி கொடுத்துருக்கா, அதனால இங்கே தான் இருந்தேன்ட்டு அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் டே ஏர்லி மார்னிங் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி வெண்ட் இன் சைட், காட் த பாஸ்கெட், விபூதி நாயனக்கும் இன்னும் ஃபாதருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விபூதி பேக்கெட்ஸ் கொடுத்தார். ஸோ தட் வாஸ் ஒன் இன்சிடெண்ட் தட் ஹேப்பன்ட் இன் 86. அப்புறம் இயர் ஆஃப்டர் இயர் ஹி வாஸ் கம்மிங். அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா 91 சுவாமி வந்து அந்த இயர்ஸ் எல்லாமே சாய் ஸ்ருதிக்கு ஹி வாஸ் கோயிங் எவ்ரி இயர் டு ஊட்டி, கொடைக்கானல். அப்போது முதல்ல ஃபியூ இயர்ஸ் சாய் ஸ்ருதி இல்லை. அப்புறம் சம்வேர் அரவுண்ட் 86லேருந்து சாய் ஸ்ருதி வாஸ் தேர் அண்ட் சுவாமி இனாகரேட்டட். அப்போலேருந்து ஹி ஸ்டார்டட் ஸ்டேயிங் இன் சாய் ஸ்ருதி, ஹிஸ் ஓன் ஹோம் இன் கொடைக்கானல். இப்போ 91 by that time we had a chance to go to Swami and spend some time. ஏன்னா அப்போது இந்த கைடு எல்லாம் முடிஞ்சிடுத்து, பிஹெச்டிலாம் முடிஞ்சிடுத்து. ஸோ ஒர்க்குன்றதுனால லீவ் எடுத்துகிட்டு போக முடிஞ்சுது. புட்டுப்பருத்திக்கெலாம் ஜாஸ்தி போக முடியல, பட் ஒயிட் இங்கே கொடைக்கானல்லாம் போக முடிஞ்சுது. முதல் 2 நாள் சுவாமி பேசலை. நாங்கள் பஜன் குரூப்லாம் போனோம். அப்போது சுவாமி வந்து பேசலை. 2ஆம் நாள் மார்னிங் வந்து எழுந்து
இந்த பசங்கள்லாம் சொன்னால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம பஜன் குரூப் பாய்ஸ் டோல் தேவ் எழுந்து கேளுங்க சுவாமி வந்து தர்ஷன் முடிஞ்ச அங்கே உள்ள எவ்ரிடே டிஸ்கோர்ஸ் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நீ கேளுங்க சுவாமியை வரலாமான்னு கேளுன்னார். சரி சுவாமியை போய் சுவாமி வந்தவுடனே எழுந்து கேட்டேன், சுவாமி మీ లెక్చర్కి రావచ్చు సార్ స్వామి పర్మిషన్ ఇస్తారా, நீங்கள் வரலாமா சுவாமி பர்மிஷன் கொடுக்குறீங்களான்னு. சுவாமிக்கு வந்தது கோவம். ஹீ ஸ்டார்டட் ஷவுட்டிங், లిటరలీ షౌటింగ్. ఎల్లరూ இருந்தால் డివోటీస్லாம் ఏం ప్రయోజనం వచ్చి ఏం ప్రయోజనం, ఏమైనా ஃபாலோ చేస్తారా నేను చెప్పేది, நான் சொல்கிறது என்ன ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா, எவ்வளோ லெக்சர் கேட்டிருப்பீங்கோ, வின்னும் நான் எவ்வளோனா ஃபாலோ பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டுட்டே போயிட்டார். சரி அவ்வளோதான், நோ சான்ஸ், இனிமேல் கிடையாது, சுவாமி வந்து இந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. நான் மிச்சம் சொல்ல ஃபர்கெட் இட், ஆல்ரெடி வாஸ் குவைட் டஃப் டுடே, சுவாமி வந்து ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார். சரி ஈவினிங் தர்ஷன் ஆச்சு. ஸோ வி கேம் அவுட் ஆஃப் சாயிஸ்வதி அண்ட் வி வர் ட்ரைங் டு come out of Saishruti. We were searching for our chappals there. அங்கே சரி செப்பல் கிடச்சிது. அப்போ வந்து we are about to wear and then go away. உள்ளேருந்து ஒரு வாலண்டியர் சுவாமி சுந்தரம் பஜன் குரூப் யாருன்னு கேட்டார். ஸோ நாங்கள் தான் சொன்னேன், சுவாமியை உள்ளே வர சொல்கிறவங்களேன்னார். அப்புறம் உள்ளே we all went inside. அங்கே போன உடனே அங்கே லேட்டாக போய் உக்காண்டோம். த ஹால் வாஸ் ஃபுல். லேட்டாக போய் உக்காண்டோம். அப்புறம் சுவாமி வந்து சுந்தரம் பாய்ஸ் எல்லோரும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களை எல்லாரையும் டின்னர். ஸோ ஈச் ஒன் ஆஃப் அஸ் வி ஹேவ் டு இன்ட்ரடியூஸ் அவர் செல்ஸ் டு சுவாமி. எங்கே வேலை பண்ணுறீங்கோ, என்ன பண்ணுறீங்கோ, என்ன படிச்சிருக்கீங்கோ, இதெல்லாம் சொல்லுங்கள் எல்லாரும்னு சொன்னார். ஸோ ஆல் ஆஃப் தெம் செட் த வே சுவாமி வாண்டட். அப்புறம் வந்து நானும் சொல்ல வந்தேன், இந்த மாதிரி பண்ணச்சே உடனே ஸ்ரீனிவாசன்கிட்ட பார்த்துட்டு தெரியும் இல்லையா வேதாந்தாச்சாரி கிராண்ட்சன் அப்படின்னார் சுவாமி. ஸோ at that point of time my prospective father-in-law, the vice chancellor, was also with Swami sitting next to him. So I did not realize Swami was doing something behind me, the screen for what was to come. So Swami பண்ணார். அப்புறம் அடுத்த நாள் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் எங்களுக்கு பர்மிஷன் இல்லையா, ஸோ க்ரீன் சேனல் ஆகிடுது, எவ்ரிடே போகலாம் சுவாமி டிஸ்கோர்ஸ்ன்னு. ஸோ வி வெண்ட் இன் சைட். சுவாமி கேட்டால் எத்தனை பேர் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க மெட்ராஸ்லன்னு. இவ்வளோ பேர் வந்து சுவாமி ஒருத்தர் போயாச்சு, நாங்கள் தான் இருக்கோம்னு சொன்னேன். ஸோ அப்புறம் எல்லாரையும் பார்த்துட்டு வந்துட்டு என்னை பார்த்துட்டு சொன்னார், டாக்டர் మాట్లాడు அப்படின்னார். స్వామి என்ன பேசுறது, స్వామి வந்து பேச சொல்கிறாரே என்ன. స్వామి మాట్లాడతాను, మీ గురించి మాట్లాడతాను, మీ వింతుల గురించి మాట్లాడతాను, మహిమల గురించి మాట్లాడతాను. స్వామి நான் பேசுகிறேன், உங்களை பற்றி பேசுகிறேன், உங்கள் மகிமை பற்றி பேசுகிறதுக்கு என்ன சுவாமி பேசுகிறேன். వద్దు ఇలా నీ పిహెచ్డి గురించి మాట్లాడు అంటున్నారు. పిహెచ్డి గురించి నీ సబ్జెక్ட் గురించి మాట్లాడు, உன் சப்ஜெக்டை பற்றி பேசினார். அந்த வந்திருக்கிற எல்லாருமே டிவோட்டீஸ் ஃப்ரம் ஆல் ஓவர். எல்லோரும் சுவாமி லெக்சரை கேட்க வருவாளா, என்னோட பிஹெச்டி டாபிக் கேட்கறதுக்கு வருவாளா. they would nobody would like it. I mean at any point of time everybody was waiting for Swami's discourse, not what I am going to prattle there on the point of view. But Swami was insisting that I should speak, the subject. Appo already had completed 3-4 years after my PhD. சப்ஜெக்டெல்லாம் வேறு ஏதோ வேலைக்கு போயாச்சு, என்ன பண்ணுன்றது அவ்வளோ கிளியராகவும் மைண்டில் இருக்காது. சடன்லி வித்தின் a few seconds you will have to speak. It was a very difficult task for me to say. But somehow I managed. ஏதோ எக்ஸ்ரே கிறிஸ்டலோகிராஃபி, லேசர் ராமன் எல்லாம் பொறுமையாக கேட்டார் சுவாமி. ஃபுல்லாக கேட்டார், என்னென்ன டாபிக், எப்படி வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ், லிவிங் த லாட்டிஸ், என்னமோலாம் இதெல்லாம் கேட்டார் சுவாமி. எல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து எங்கள் ஃபாதர்-இன்-லாவும் மிஸ்டர் ஸ்ரீனிவாசன்லாம் அங்கே உட்காண்ட்ருந்தா. எப்படி சப்ஜெக்ட் நாலெட்ஜ் அப்படின்னார் சுவாமி. స్వామి ரொம்ப గుడ్ వర్క్ நல்லா பண்ணியிருக்காను. తర్వాత ఇప్పుడు చెప్పు, దీనివల్ల ఏం ప్రయోజనం సమాజానికి అన్నారు. இதனால என்ன பிரயோஜனம் உங்கள் சமாஜத்துக்குன்னார். நான் வந்து ஃப்ராங்க் ஐ கேனாட் அப்போவே ஒன்றும் இதுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா. சுவாமி ஒன்றும் இல்லைன்ட்டேன். அதுக்கு அவர் இல்லை அப்படின்ட்டு பீப்புள் கேம் டு மை ரெஸ்கியூ. மிஸ்டர் ஸ்ரீனிவாசன் எல்லாரும் இல்லை சுவாமி இஸ் டாக்கிங் அபவுட் லேசர், அவரே சொல்கிறாரு அந்த மாதிரி ஐ ஆப்ரேஷனுக்கெலாம் இந்த யூஸ் லேசருன்றார். ஸோ அதிலலாம் யூஸ் இருக்குன்ட்டு ஹீ கேம். அப்புறம் சுவாமி டிட் நாட் ஸ்டாப். ஹீ வாஸ் ட்ரைங் டு இன்ட்ரடியூஸ் த வை ஐ ஹேவ் டு சே, பிகாஸ் ஐ எம் சீயிங் ஆல் மை யங் team members from the Bhajan group. Please don't think it is for us or a handful of us.
What he did or what grace he had on all of us continues to remain with all of you. And so the expectations of Swami would also be the same with all of you. He expects the same love and dedication from all of you. He expects the same love because இது வந்து ஒரு permanent base ஆயிடுது. Sundaram Bhajan Group, Mandir Boys. So this is a foundation. It's not restricted to a small group of people. So bhajanaka, this is the importance Swami gives to bhajan, or the way it is rendered, or whatever he wants. That is a special liking. It's not for X or Y or Z. No. இது வந்து பஜன்ன்ற ஒரு சாதனைக்கு சுவாமி கொடுக்குற ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ். தட் இஸ் வாட் வி ஹாவ் டு டேக் இட். சுவாமி சொன்னார், எல்லாரும் சுவாமி இஸ் இன்ட்ரடியூசிங் அஸ் டு ரெஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள். எல்லாரும் சுந்தரம் பஜன் கேசட்டில் எல்லாரும் பாடுறான். நான் மெட்ராஸ்க்கு போகச்சே இவாளெலாம் தான் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் உட்காந்து இவன் தான் பாடுறான், இவன் தான் பஜனெல்லாம் லீட் பண்ணுவான். நம்ம எப்போல்லாம் மெட்ராஸ் போகிறணும். ஸோ லாட் ஆஃப் இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ் ஹீ கேவ். ஸோ வந்துட்டு தென் ஹீ கால்ட் அஸ் அண்ட் செட், என்னை பார்த்து சொன்னார், நான் தோ போஞ்சேண்டி ரோஸுன்னார், என்னோட சாப்பிடுங்க இன்னைக்குன்னார். ஸோ ஹீ டுக் அஸ் இன்சைட். அப்புறம் ஃபுட்டெல்லாம் சர்வ் ஆச்சு. கிட்ட வந்து நின்றுண்டார், எல்லாருக்கிட்டையும் பேசினார். எங்களோடலாம் பேசிட்டு எப்படி இருக்குது சாப்பாடு நல்லா இருக்கா, எப்படி இருக்குது ஃபுட்டெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டார். ஸோ விசாரிச்சார். அப்புறம் பஜன் குரூப்பில் சம் பாய்ஸ் ஆர் தேர், ரவி சாப்ரியா அண்ட் அதர்ஸ். அவன் வந்து பின்னாடி என்னை நச் பண்ண ஆரம்பித்தான். சுவாமி தேவ் சுவாமி ஃபார் அ ஃபோட்டோ அப்படின்னா. స్వామి గిట్ట ఫోటో ఏడన్నా. స్వామి வந்து நான் கேட்டேன், స్వామి అందరికీ ఈ విజ్ఞాపన ఉంది స్వామి, మీ దగ్గర ఒక ఫోటో తీసుకోవాలా. నేను ఎప్పుడు వెళ్తున్నారు మీరు, இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ எடுத்துக்கணும் சுவாமி, என்ன எப்போ போகிறீங்க ஊருக்குன்னார். நாளைக்கு போகலான் இருக்கோன்னு. அடுத்த நாளைக்கு அடுத்த நாள் அப்படியா, நாளைக்கு மார்னிங் எடுத்துக்கிறேன் உங்களோட ஃபோட்டோஸ்ன்ட்டு போயிட்டார். அடுத்த நாள் மார்னிங் என்னார். மார்னிங் வந்தார் தர்ஷன், ஒன்றும் சைனே இல்லை. சுவாமி ஃபோட்டோ அவ்வளோ தூரம் சொன்னார், நைட்டு ஒன்றும் ஒன்றும் இல்லை, ஒரு இண்டிகேஷனும் இல்லை சுவாமி வந்து ஃபோட்டோலாம் எடுப்பாருன்னுட்டு. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆச்சு. சரி, சுவாமி எங்கேயோ கிளம்பின்னு இருந்தார். ஒரு பஸ்ஸு வந்து நின்றுது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் போகிறதுக்கு. சுவாமியும் வந்தார். வந்துட்டு நாங்கள்லாம் நின்றுந்தோம். ஏன்னா சுவாமி தர்ஷன் பண்ணலாம், அட்லீஸ்ட் ஃபோட்டோ தான் இல்லை. ஈவினிங் கிளம்புறோம், சுவாமி வந்து கிளம்புறாருன்ட்டு உடனே அப்புறம் அங்கேருந்து பார்த்தார். சுந்தரம் பாய்ஸ் அப்படின்னார். ஏறிக்கோங்க பஸ்லன்னார். ஸோ அந்த பஸ்ஸில் ஹீ டுக் அஸ் டு அ ஸ்பாட் அலாங் வித் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஒரு இடத்த வந்து சூஸ் பண்ணார். மூர்த்தி இஸ் ஹியர், ஹீ வாஸ் ஆல்சோ தேர் இன் தட் பிக்சர். ஸோ அவன் அன்றைக்கி மார்னிங் தான் ஹீ கேம். ஹீ டிட் நாட் நோ தட் தேர் வாஸ் சம்திங். ஏர்லி மார்னிங் ஹீ லேண்டட் தட் டே இன் கொடைக்கானல். ஸோ வி ரஷ்ட். அங்கே போன உடனே சுவாமி வாஸ் செலக்டிங் அ ஸ்பாட். ஹீ சோஸ் அஸ் பர்டிகுலர் ஸ்பாட். அப்புறம் சுந்தரம் பாய்ஸ் கூப்பிட்டார். அங்கே ஒத்தொத்தரோடையும் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டார். ஸோ எல்லாரோடையும் எடுத்துட்டார். அப்புறம் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரொம்ப சீனிக் ஸ்பாட் அது, அங்கே எடுத்துட்டார். அப்புறம் தனியாக கூப்பிட்டார், இன்னொரு இடத்துல கூப்பிட்டு இந்த பிக்சர் ஹீ டுக் வித் ஆல் ஆஃப் அஸ். ஸோ அப்புறம் எல்லாருக்கும் பஞ்சு மிட்டாய் வாங்கி கொடுத்தார் சுவாமி எங்களுக்கெல்லாம். அன்றைக்கிஞ்சு அங்கே அந்த எங்கேயோ வித்துன்னு இருந்தா கொடைக்கானல்ல, அந்த பஞ்சு மிட்டாய் ஹீ கேவ் டு ஆல் ஆஃப் அஸ். ஸோ தென் வி கேம் பேக். சுவாமி கிட்ட வி வாண்டட் டு டேக் லீவ், ஏன்னா அன்றைக்கி ஈவினிங் கிளம்புறோன்ட்டு. பட் சுவாமி ஆஸ் யூஷுவல் உள்ளே போயாச்சு, பார்க்க முடியல. சரி, வி வர் டயர்ட், வி கேம் பேக் டு த ரூம் வேர் எவர் வி ஆர் ஸ்டேயிங். ஸோ அங்கே வந்தால் சுவாமி வந்து தூங்கிட்டோம் நான் மத்தியானம். ஏன்னா ஈவினிங் ஊருக்கு போனோம், சுவாமி தர்ஷன் பார்த்துட்டு போகணுன்ட்டு. திடீர்னு யாரோ கதவை தட்டினா அங்கே அந்த ரூமில். யாருன்னு பார்த்தா ஓப்பன் பண்ணால் சாய் ஸ்ருதியிலேருந்து 2 கார் வந்திருக்கு. சுந்தரம் குரூப்பாக சுவாமி உங்களை உடனே கூட்டின்னு வர சொல்லியிருக்கார். ஸோ வி டிட் நோ வாட் டு டூ. வி ஆல் ரஷ்ட் டு சாய் ஸ்ருதி. அப்போ போய்ட்டு நீங்கள்லாம் ஃப்ரண்ட்டில் போய் நில்லுங்க, சுவாமி வந்து உங்களோட பேசுவார், வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாருன்னு. சரி, வி வர் ஸ்டாண்டிங் தர். அப்புறம் சுவாமி வந்த உடனே கூப்பிட்டார். என்ன కూపుటూ ఈరోజు సుందరం బాయ్స్ అందరూ మీరే భజన్ చేయండి ఓకే அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கிட்ட வந்து అందరికీ ఒక్కొక్క ఛాన్స్ ఇచ్చేసేయినారు. எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு பாட்டு பாடுறதுக்கு சான்ஸ் கொடுனார். ஸோ வந்தார், உட்காண்டார் அங்கே சாய் ஸ்ருதியில் அந்த ஒரு ஆல்டார் மாதிரி எங்களை பக்கத்தில் உட்கார வச்சுட்டார் அன்றைக்கி. ஸோ உட்காந்து அங்கே பாடுறதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாகவே இருந்தேன்னா சுவாமி டைரக்ட் ஃபுல்லாக அந்த பாட்டு முடிகிற மட்டும் சுவாமி வாஸ் வாட்சிங் அஸ். அப்புறம் அப்பப்போ ஜெஸ்டர் பண்ணிகிட்டே இருந்தார். ஃபுல்லாக உட்காண்டார் அன்றைக்கி. அப்புறம் முடிச்சுட்டு வி ஹேட் டு லீவ் அண்ட் கம் பேக்.
ஸோ திஸ் வாஸ் அனதர் அக்கேஷன். அதுக்கப்புறம் சுந்தரத்துக்குலேருந்து யார் சுவாமி போனாலும் சுவாமி வாஸ் கிவிங் திஸ் blessing to all people. So then the next issue maybe I would not have that much time now to cover, and possibly one or two family experiences I would like to share with all of you before I conclude, because Bhajana Porthavaril, he had already formed a team, he had done many things here to the Bhajan group. So I think we should keep up that whatever be the time, and the whatever importance Swami சுந்தரத்துக்கு ஏன் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாருன்னா சுந்தரம் பஜன்னால இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தார். சுந்தரம் பஜன்னால பஜனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ்னால சுந்தரம் பஜன் குரூப்புக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்தது. ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் summary that I could infer from whatever he did. 2-3 instances I would like to talk about the family before I conclude for the day. ஒன்று வந்து concerns my parents. அவன் வந்து it was in the year 1985. Swami's 60th birthday celebrations at Prashanthi Nilayam was held in a very, very big way. அந்த வாட்டி தான் first time everything was held in the stadium there. So lot of people started talking. இப்போ வந்து எப்படி 100th இயருக்கு வந்து ஒரு there is so much of importance given and intensity with which prayers are being offered to Swamiyo. அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அதே மாதிரி இருந்தது. அப்போது இந்த மாதிரி Swami has planned this, இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் 60th பர்த்டேக்குன்னு இருந்தது. அப்போது சம்திங் எல்லாரும் வீட்டில் வந்து சொல்லச்சே my mother got tempted. My mother used to be a part of the Bhajan group here many years ago on the Sundaram inauguration டைமில். So she used to sing here. Swami vandirche ellam kuda paadirka. So suddenly she got tempted. Appo she was not in the Bhajan group. Ellarum solra naanum pononu irukku அப்படினா நான் சொன்னேன் எங்கேயோ இருக்க போகிறது உன்னாலெல்லாம் முடியுமா? யூ ஆர் நாட் ஸோ மொபைல் ஆல்சோ. எங்கே பிரசாந்தி நிலையத்துலேருந்து இங்கே போகிறதுக்கு எப்படி உனக்கு சான்ஸ் இருக்குன்னுட்டு ஐ செட் ஜஸ்ட் ஃபர்கெட் அபவுட் இட். நம்மளாலலாம் முடியாது, இந்த கூட்டத்தில் ஒன்றால் முடியாது, என்னாலாம் வர முடியாது, எனக்கு ரிசர்ச்லாம் இருக்குது. சுந்தரமில் வேறு பஜன் அப்போது அந்த டைமில் சுவாமிஸ் 60th பர்த்டே செலிப்ரேஷன். ஸோ வரவும் முடியாது, லீவும் கிடையாது. ஸோ ஜஸ்ட் ஃபர்கெட் அபவுட் இட்னுட்டு அப்போது சென்னையில் டொரென்ஷியல் ரெயின்ஸ் ஸ்டார்ம் வந்தது 1985. தீபாவளி டே, சுவாமி பர்த்டேக்கு ஒரு 10 days முன்னாடி 9 days முன்னாடி ஹெவி ரெயின்ஸ். ஆஃப்டர் லாங் டைம் 76 அந்த மாதிரி ஒரு ரெயின் வந்தது. அதுக்கப்புறம் இந்த 85 இவ்வளோ ஹெவி ரெயின்ஸ் அதுக்கப்புறம் முன்னாடி வரல அவ்வளோ. ஆஃப்டர் 76 அப்போது வாட்டர் என்டர்ட் இந்த ஏரியாஸ் நியர் பீச். நாங்கள் லாய்ட்ஸ் ரோடில் இருக்குச்சு. அப்போது வெரி க்ளோஸ் டு த சீ ஷோர். வாட்டர் என்டர்ட். ஸோ வி குட் ஸ்டே தேர். வி ஹேட் டு மூவ் அவுட் ஆஃப் த ஹவுஸ் டு அவர் ஆண்ட்ஸ் ஹவுஸ். ஸோ அப்போ இல்லை யாரும் அங்கேருந்து வரைச்சி there was no power, electricity. நான் பாட்டுக்கு okay 3-4 days when everything subsided, we came back to our house. We started the bhajan. Evening there was no power, yet we started the bhajan. It was Saturday, we had bhajans on Saturday. So bhajan start பண்ணிச்சு. காலிங் பெல்லும் இல்லை, ஏன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லை அன்றைக்கி. There was a postman waiting in the gate. bhajan start பண்ணி கணேஷா bhajan ஆன உடனே postman came there. So postman வந்து he came with a telegram. Phones were not working, anything. So telegram படிக்க கூட முடியாதுன்னு it was dark. So it so happened bhajan ஆகிட்டு ஒரு 1 hour கழிச்சு electricity resumed. So telegram என்னன்னு பார்த்து இந்த லைட்டில் போய் படித்தா it says proceeding to Puttaparthi, Baba's 60th birthday, wish join அப்படின்னு டெலிகிராமில் இருந்தது. Sender was P. Venkatesubaya. Mr. Venkatesubaya was a former governor of Bihar, later on governor of Karnataka. He was in Mrs. Gandhi's cabinet as a Union Home Minister. He had masterminded Operation Blue Star way back. So he was a devotee of Swami, not very keen devotee, but since he had an invitation to go to Swami in 85, so he immediately remembered his old classmate that my father was. My father avarum college la padicha time la they had contacts even before he became an MP and all. So அவர் எப்போ வந்தாலும் வீட்டில் வந்து பார்த்துட்டு போவார் மெட்ராஸ்லலாம். So he knew we were, Swami ரூமெல்லாம் வந்து பார்ப்பார், தர்ஷன் பண்ணிட்டு போவார். So he felt, I believe, when he had an invitation to go for the 60th birthday, he felt he should take my father. So then he had invited, and because there was no power, phones were not working, he had given a telegram.
So then I told my parents, obviously this seems to be a call from Swami, so you will have to go. Swami நான் என்னெல்லாம் சொன்னனோ அதெல்லாம் நெகேட் பண்ணார், அதெல்லாம் பொய் ஆக்கினார். நான் சொன்னேன், உன்னால் எப்படி போக முடியும் அந்த பிரசாந்தி நிலையத்துலேருந்து ஸ்டேடியமுக்கு எப்படி போக முடியும்னா, அதே மாதிரி உனக்கு நான் கேட்டேன் ஒரு கேள்வி எங்கள் அம்மாவை, உனக்கு என்ன சுவாமி கார் அரேஞ்ச் பண்ணுவாரா இங்கேருந்து அங்கே போகிறதுக்குன்னு கேட்டேன். ஐ மீன் இன் மை சார்ட் ஆஃப் அன் ஆர்குமெண்ட் அட் ஹோம். But true to what has happened, Swami did that. So they were part of the governor's entourage, because they were not part of the organization. They could go as part of the governor's team. So they stayed there with the governor, and they came to the main stadium in a car. And Swami made them sit right in the dress circle. Later on, Swami referred to their visit also, said, yes, your parents had come for the 60th birthday. Swami also referred and acknowledged their visit that time during the 60th birthday. That one incident I wanted to say. There were several incidents, but I don't have enough time for that. But meantime, that's a picture of my father. Swami used to have a special care and grace for him. And that was his blessing taken in Abbotsbury in 1990. And before I conclude, just two small instances concerning my father-in-law. He had several instances because he took over as the Vice Chancellor in 1991 of Swami's University. Even before that, he was a member of the Academic Council of the Satsai Institute. Swami selected him as the Vice Chancellor and made him in charge of the computer center in Puttaparthi at that point of time, to be there and then help him out in this activity. Adukapram Vice Chancellor, he was appointed by Swami. And he was a well-known orator. He was former director of two IITs, IIT Madras, IIT Kanpur, and member of the UPSC, close associate of Abdul Kalam. But more importantly, Swami loved him like anything. So he was very close to Swami. Swami was very fond of him. So that is his picture. Two instances concerning him. When he took over as the Vice Chancellor in 1991, many of you would have seen this picture of Swami with Hiranyagarbha. Many of you would have seen, in many places, Swami showing, this is the picture. Many of you would have seen this picture. Swami Hiranyagarbha காமிச்சுட்டு இது 1991 சம்மர் கோர்ஸில் சுவாமி இதை மெட்டீரியலைஸ் பண்ணி டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் காமிச்சு ஹிரண்யகர்பாவோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன, எப்படி அதுலேருந்து க்ரியேஷன் எவால்வ் ஆச்சு, இதெல்லாம் சுவாமி வாஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் in the சம்மர் கோர்ஸ். இதுதான் அந்த பிக்சர். அது இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, சுவாமி லெக்சரை முடிச்சுட்டு அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பத்தை எடுத்து எங்கள் ஃபாதர்-இன்-லா கையில் கொடுத்துட்டு இதை வச்சுக்கோ அப்படின்னாரோ, வச்சுக்கணும் டு ஹோல்ட் இட் ஃபார் சம் டைம். இவர் பார்த்தார், இது என்ன ரொம்ப ப்ரெஷியஸாக இருக்குது, இது ஜாகிரதையாக வச்சுக்கணும்னுட்டு ஒரு பேப்பர் எங்கேயோ தேடி கண்டுபிடிச்சார். பக்கத்தில் யாரையோ கேட்டு ஒரு பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் வாங்கி அதில் ரேப் பண்ணி தன்னோட பாக்கெட் உள்ள போட்டுட்டார். He narrated all this to us. So அது அப்படி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் information he gave, so that's why I wanted to share. Potundar, Swami Dashnamache Harati Ache. Then he was traveling with Swami in the same car, sitting next to Swami. Swami on the campus vittu vella varache, he was going to try Brindavan. Poche, Sampath kudu on the Hiranyagarbha kudu nara. So he was so sure adu vechitu Bhadrama eduthukodunu paatha kaadam, it was not there, missing. So he got the shock of his life. Ennada idu ஹிரண்ய கர்ப்பம் இல்லைன்னா, சுவாமி சொன்னாரா, நான் உன்னை கேர்ஃபுல்லாக வச்சுக்கிறதுக்கு தானே அவங்ககிட்ட கொடுத்தேன். ஹவு கேன் யூ லூஸ் இட், வேர் இஸ் இட்? அவர் இந்த பாக்கெட்டில் தேடார், அந்த பாக்கெட்டில் தேங்கார், எங்கே விழுந்ததோ அவருக்கு தெரியல. சாமி கெப்ட் ஆன் சைடிங் ஹெம். அப்புறம் அங்கே பிருந்தாவன் வரமுட்டும், அந்த பிருந்தாவன் வரமுட்டும் இதையே பேசிகிட்டு இருந்தானா, என்ன ஆச்சுன்னுட்டு இவரால் ஒன்றும் முடியல. ஹி பிகேம் வெரி நர்வஸ். ஃபைனலி சுவாமி சேஞ்ச்ட். ஹி செட், டு யூ திங்க் யூ லாஸ்ட் இட்? நோ, it has gone to the same place from where it came. நான் அங்கேருந்து எடுத்துட்டேன் அதை எப்போ அப்படின்னாராம் சுவாமி. ஸோ தட் வாஸ் ஒன் இன்ஸ்டன்ஸ் which is unforgettable. So on the Hiranya Garbhandradha, he still remembers. It disappeared from his pocket. That was one instance. Second one was at the time of my marriage, which is a separate story that I wouldn't like to touch upon now because of time. So அப்போ Swami hurried up with my marriage in May 1992. 10 நாள் தான் டைம் இருந்தது for us to go. Swami chose the date also in Brindavan. And எல்லாம் சுவாமியே under the supervision எல்லாம் நடந்துருது சுவாமி வெட்டிங் எல்லாம். Just before 3 weeks before the wedding, my mother-in-law was diagnosed with cancer.
mammalian cancer. ஸோ சுவாமிக்கு சொன்னாராம், நீ சர்ஜரி பண்ணிக்கோ, என்னோட க்யூர் இருக்குது, ஐ வில் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் மதர் இன் லான்னு சுவாமி வந்து சொல்லியிருக்கார். நீ சர்ஜரி கண்டிப்பாக பண்ணிக்கோ, ஐ ஆம் தேர் டு டேக் கேர்னு. இது ஆனப்புறம் என்னாச்சு, மேரேஜ் ஆனப்புறம் மை ஃபாதர் இன் லா டுக் இல் சடன்லி. prostate enlargement ஆகிட்டு பிரசாந்தி நிலையம். he was in duty, he was in service as a vice chancellor, but he had to be hospitalized. There was no one. Mother-in-law was taking treatment in Chennai in the cancer institute, so there was nobody. He was staying alone. But இந்த மாதிரி வந்த உடனே people attended on him, took him and admitted him in the hospital. சுவாமி கிட்ட வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணால் சுவாமி சொன்னாரா, better to move him to Bangalore சொல்லிட்டு, because it was a prostate problem. Swami immediately informed a close devotee, a leading urologist in Bangalore, Dr. Bhatt. Swami would a devotee over. Avarku inform pannittu Swami wanted to send him to Bangalore. Pogache Swami vandu family கூப்பிட சொல்லி, my mother-in-law and others went. He called them inside that morning saying, I'm shifting him to Bangalore. Please be there. I am there to take care. Don't worry. So Swami climbed into the ambulance himself. சுவாமி ஆம்புலன்ஸை பிரசாந்தி நிலையம் உள்ளே வர வச்சாராம். உள்ளே போய் கிளைம் பண்ணி விபூதி மெட்டலைஸ் பண்ணி, டோன்ட் வரி, ஐ எம் தேர் வித் யூ அப்படின்னு சொல்லி he sent him to St. Philomena's Hospital in Bangalore for the surgery to remove the prostate. Prostate remove பண்ணாவிட்டு அதனோட biopsy பண்ணச்சே it turned out to be malignant. There was cancer. So they were worried and it was spreading. So and then they had to do one more surgery to clear the other areas, so where it had infected with cancer. So but they had to take all instructions from Swami, and Swami oda guidance la dhaan idella nadundradnaala they came back to Swami. Swami said appo varache they also had to take an x-ray, chest x-ray, so that they wanted to rule out. Pata chest x-ray la there was a big patch. Obviously the cancer had spread to the lung. So the doctor had to tell Swami, அங்கே போயிட்டு சுவாமி சொன்னாரே, நீ ஏதோ சர்ஜரி பண்ணுன்றியே, அதை பண்ணு, ஐ எம் தேர் வித் ஹிம், ஐ வில் டேக் கேர் ஆஃப் த ரெஸ்ட். வாட் யூ ஹேவ் டு டூ, ஒன்லி தட் பார்ட் ஆஃப் த பிளேஸ் யூ டூ, ரெஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் ஐ வில் டேக் கேர்னு சுவாமி சொல்லிவிட்டு சென்ட் ஹிம் அவே. அப்புறம் அந்த சர்ஜரியும் முடிஞ்சது. ஒரு 15 days கழிச்சு ஒன்ஸ் அகெயின் when the x-ray was taken, it was clear, chest was clear, there was no cancer. He lived on for another 6 years after that. Same way, mother-in-law surgery also he had sorted out. So he gave them a new leash of life. So for which the family is still grateful to Swami. So that one instance I wanted to share with all of you. And today being very auspicious, it's Easter Sunday. Swami left his physical form on Easter Sunday way back in 2011. So it gives me a greater joy that adhe Easter Sunday annikku na inga Sundaramla pesanona, I take it again as a blessing. This is a week of the Aradhana celebrations. So in the week were the 24th, again the right day. One more important event that happened this morning in our mandir in Bangalore, Sai Geetanjali, was Swami oda Murti Pratisthapana innik nadandanga Sai Geetanjali la. So innik morning da the Murti was installed for the first time in the mandir. So all these things add up to a very fruitful day. But before that, I just wanted to leave one more message here to all of you. Please note that we all pray to different gods. Please note that final response comes from here. This is out of my own experience and the experience of the family. We do many things, Divya Prabandham, Veda, many things, many gods, and we worship. But whomever you pray, you will find Swami is there or he responds, which means அவரே சொல்லியிருக்கார் சர்வ தேவதா ஸ்வரூபான். அப்புறம் ஒன் மோர் பாயிண்ட் ஐ வாண்டட் டு டெல். என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லன்னா, இந்த அஷ்டோத்தரத்தில் ஓம் ஸ்ரீ சாயி சுலப பிரசன்னாய நமகான்னு ஒன்று இருக்குது. அதாவது சுவாமி கேன் பி ஈஸிலி ப்ளீஸ்ட். யாராக இருக்கட்டும், என்னவாக இருக்கட்டும், அந்த பக்தின்னு கொடுத்துட்டு, அந்த டெடிக்கேஷன்னு கொடுத்துட்டு, அந்த டிசிப்ளின் இருந்தால் Swami gets easily pleased. He demonstrated this in many ways, in my life, in the life of all this bhajan team here, with whom I have moved for several years. So this one instance I just wanted to refer, that was my wedding that Swami performed, and you will find all the bhajan people sitting because they obtained Swami's permission
in Kodaikanal that they wanted to attend the wedding. Swami Nangala Irkononu, Swami Kattacholi, they all came and Swami permitted. And Swami's chair you see there. And they were all surrounding Swami's chair, sitting with him that day, watching the event when Swami performed the marriage. So with these words, I thank the organizers very much for all the kind words that they had for me and for all the opportunities given to me. Ellarume, it was so nice to be here once again to speak to you, because as I said in the beginning, I don't have much to talk other than Sundaram. So Sundara Sai is definitely Sundaram Sai. Jai Sai Ram to all. Thank you, sir, for this wonderful 1 hour session of sharing your experiences, Swami. I think today I can tell, I believe in time machine, sir. Today I got conviction that there is a time machine, because your beautiful voice and so soothing way of explaining and this background, we were seeing these photos, it actually transported us to that days when Swami had actually spent some wonderful times with you all Bhajan group boys. I think what I'm wanting to tell here is that such great opportunity the Sundaram Bhajan group boys had. I think very few selected chosen students only will go to Kodai. The cream of the students only will go to Kodai trip. அதில் உங்களுக்கு வந்து சான்ஸ் கிடச்சிருக்குன்னா definitely like you all will be the VVIPs of the entire batch. And I can say that to whom much is given, much is expected also. So all this didn't come free. The great discipline you all boys showed, it's an inspiration for all of us. I think we young generation should know that the chance and the grace from Swami came for what you all exhibited, the discipline. Thank you, sir. Thanks a lot. I think we would want to thank Swami for giving us this opportunity to listen to you. Thank you, sir. Thank you. I now request Dr. V. Chandrasekhar, former convener of Sundaram Bhajan Group, to come and give a small token of our love to you, sir. Before we end today's session, there's an announcement. So the next Samarpan session will be happening on 18th of May, the third Sunday of the next month. We will start the session with 5:30 Vedam chanting and 6 o'clock bhajans, which will be followed by a Samarpan talk by Brother Sai Harish. Brother Harish is an alumni of Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning and was chosen by Swami to serve him and work in the Central Trust. Right now he is in Bangalore with his family and has given multiple satsang talks all over India and the globe, sharing his experiences with Swami. We request all of you to attend the session on 18th of May 2025. Thank you. Sai Ram.